Hi students, welcome back in Rose Project. Myself Professor Sudhir Chandrakant Bhosle from Karmir Bharao Patil Vidyalaya and Shakuntani Pariyara Junior College, Juchandra. In earlier lecture of revision, we have already revised accounts of not-for-profit concerns. In that, we have already learned meaning, their objectives, examples of various organizations, their income expenses, and receipt and payment account. In that, we have already learned capital receipts, revenue receipts, capital expenditure, and revenue expenditure. Thereafter, we have learned pro forma of receipt and payment account, and thereafter we are going to learn next one. So in this, we have learned what to prepare. See, what to prepare in not for profit organization. Keep in mind, students, if capital fund is given in sum, amount of capital fund or opening balance sheet is given in sum, then you are required to prepare only income expenditure account and closing balance sheet, that is balance sheet at the end of year. ओके, हे लक्षात ठेवा, जर आपल्याला कॅपिटल फंड दिलेला असेल तर आपल्याला काय प्रिपेअर करायचं आहे? इन्कम अँड एक्सपेंडिचर अकाउंट अँड क्लोजिंग बॅलन्स शीट. नेक्स्ट वन, इफ कॅपिटल फंड इज नॉट गिवन इन सम, जर त्या सम मध्ये कॅपिटल फंडची अमाऊंट दिलेली नसेल किंवा ओपनिंग बॅलन्स दिलेली नसेल, then to get a amount of capital fund we are required to prepare opening balance sheet in working note. So first of all, prepare opening balance sheet, then you will get amount of capital fund, then as like a regular you have to prepare income and expenditure account and closing balance sheet. ओके, तर हे लक्षात ठेवा की आपल्याला कोणत्या वेळेला काय प्रिपेअर करायचं आहे. ओके, सी द नेक्स्ट. Now we are consider year ending. One more important thing, year ending. If financial year is given like a 2020-21 and if calendar year is given. See, in our example, if our current year is 2020-21, then our previous year, that is a year before current year, is that 2019 and 20 is our previous year, and next year is 2021-2022 is our next year. So keep in mind, 2020-21 is our current year, then year before this 2019 and 20 is the previous year, and the next year, that is 2021-22 is our next year. And if calendar year is given, suppose 2018 is our current year, then the earlier year, that is 2017 is our previous year, and 2019 is our next year. So you have to you have to keep in mind what is our current year. मग करंट इयर नुसारच आपल्याला फक्त करंट इयरच्या फिगरच इन्कम एक्सपेंडिचर अकाउंट आणि बॅलन्स शीट मध्ये घ्यायच्या आहेत. मग करंट इयर काय आहे आणि प्रिव्हियस इयर काय आहे आणि नेक्स्ट इयर काय आहे हे आपल्या लक्षात राहिलं पाहिजे. ओके, नाव गोइंग टू लर्न सम इम्पॉर्टंट ॲडजस्टमेंट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इम्पॉर्टंट ॲडजस्टमेंट. सी, फर्स्ट, ascertain income during current year. See, how to ascertain income during current year? For this purpose, we have prepared this kind of column and show second effect. First of all, you have to take amount as per receipt and payment account. For example, subscription असेल तर सबस्क्रिप्शनची अमाऊंट तुम्हाला इकडे घ्यायची आहे. ओके, सो अमाऊंट as per receipt and payment account. Thereafter, keep in mind final account. You have to make effect of adjustment similar like a final account. See, outstanding income. So outstanding for current year is first effect is add to the related income. Okay,
and thereafter show second effect on asset side. Okay, so this is same like a final account. For current year, you have refer adjustment of final account, that is add to related income and second effect asset side. Suppose outstanding of previous year is given, then less outstanding for previous year. Okay, and it doesn't have a second effect, just less from here. If advance is given, advance or pre-received for current year, then less advance or pre-received and shows second effect of advance income on liability side. Same like a final account. Pre-received income less from related income and show on liability side. And if advance of previous year is given, then add advance of previous year. Then only just first effect. And whatever amount comes, then show to the income side of income and expenditure account. मग लक्षात ठेवा मुलांनो, आपण काय केलेले सेम फायनल अकाउंटचेच इफेक्ट आहेत. आउटस्टँडिंग इन्कम फर्स्ट इफेक्ट ॲड टू रिलेटेड इन्कम अँड सेकंड इफेक्ट ॲसेट साईड. अँड प्रिव्हियस इयरचं असेल तर काय करायचं, त्याच्या अपोजिट करायचं. म्हणजे आपण आउटस्टँडिंग ॲड करतोय तर प्रिव्हियस इयरचं आउटस्टँडिंग काय करायचं, लेस करायचं. आणि इन्कम ॲडव्हान्स इन्कम आपण काय करतोय, लेस करतोय. ओके, इन्कम रिसिव्ड इन ॲडव्हान्स. तर प्रिव्हियस इयरची असेल तर ॲड करायची. ओके, सो वी हॅव कन्सिडर दिस ॲडजस्टमेंट बाय एक्झाम्पल. सी, in this example, practical problem number 9, receipt and payment account is given for 31st March 2020. See, 31st March 2020 is our current year. Then in receipt side, subscription is given of rupees 52,000. Okay, so in additional information, the information is given about subscription due on 1/4/2019, rupees 310, and 31st March 2020, rupees 350. So thereafter subscription received in advance. It is advance subscription for 2019 600 and advance subscription for 2020 rupees 150. So see the treatment of this adjustment. We have make a working note. Amount as per receipt and payment account rupees 52,000. बघा इकडे 52,000 रिसिप्ट साईडला दिलेली ती आपण अमाऊंट इकडे घेतली. ओके, देन आउटस्टँडिंग फॉर करंट इयर सेम आपला प्रोफार्मा. सो आउटस्टँडिंग फॉर करंट इयर रुपीज 350 because 2020 is our current year. So we have make a addition of 350 and second effect show of rupees 350 on asset side. Then outstanding for previous year less outstanding for previous year rupees 310. Okay, so we have deduct it. Then subscription received in advance, so less advance for current year rupees 150. See, 150 रुपये आपल्याला दिलेत ॲडव्हान्स फॉर करंट इयर. सो वी हॅव डिडक्टेड फ्रॉम द टोटल अँड सेकंड इफेक्ट ऑफ रुपीज 150, दॅट इज ॲडव्हान्स इन्कम सबस्क्रिप्शन शो ऑन लायबिलिटी साईड. देन advance for previous year rupees 600, then add advance for previous year rupees 600. Okay, so add this advance for previous year rupees 600 and whatever total, the final total 52,490 show on income side. Okay, so you can directly show by subscription 52,490 to income side and give working note number in bracket. Okay, so keep in mind this is simple adjustment and you have remind this pro forma outstanding for current year and outstanding for current year previous year less, then advance for current year less, advance for previous year add. फायनल अकाउंट सारखंच आहे, तुम्हाला व्यवस्थित लक्षात ठेवायचं. आउटस्टँडिंग, प्रीपेड या ॲडजस्टमेंट या सगळ्या फायनल अकाउंट सारख्याच आहेत. मग तुम्ही फायनल अकाउंटच्या ॲडजस्टमेंट लक्षात ठेवल्या, ॲटोमॅटिक प्रिव्हियस इयरच्या अपोजिट करा, NPOचंही होऊन जाईल. ओके, नाव सी द नेक्स्ट ॲडजस्टमेंट, असर्टेन एक्सपेन्सेस ड्युरिंग करंट इयर. ओके, अँड द सेकंड इफेक्ट. सी, फर्स्ट ऑफ ऑल सेम, take amount of expenses from receipt and payment account, then add outstanding for current year. सेम फायनल अकाउंट सारखंच आहे, आउटस्टँडिंग एक्सपेन्सेस आपण ॲड करतो
अँड सेकंड इफेक्ट लायबिलिटी साईडला शो करायचा. देन लेस करा आउटस्टँडिंग फॉर प्रिव्हियस इयर अँड शो जस्ट सिंगल इफेक्ट आउटस्टँडिंग लेस, आउटस्टँडिंग फॉर प्रिव्हियस इयर, outstanding for previous year less. Then prepaid expenses for current year and less it shows second effect. Prepaid expenses second effect कुठे असतो asset side. Then prepaid for previous year हे फक्त single effect इकडे दाखवायचा and whatever amounts comes by adding or deducting this advance or prepaid then show to the expenditure side of balance sheet. म्हणजे तुम्हाला काय लक्षात ठेवायचं फक्त हेच रेड कलर मध्ये जे दिलेलं आहे ते सेम फायनल अकाउंट सारखं आहे. सो आउटस्टँडिंग एक्सपेन्सेस आपण काय करतो ऍड करतो. फर्स्ट इफेक्ट ऍड टू रिलेटेड एक्सपेन्सेस अँड शो सेकंड इफेक्ट ऑन लायबिलिटी साइड. मग प्रिव्हियस असेल तर लेस करा आणि ऑलरेडी त्याचा फर्स्ट इफेक्ट झालेला असतो म्हणून आपल्याला इथं फक्त सिंगल इफेक्ट दाखवायचा. देन प्रीपेड एक्सपेन्सेस आपण काय करतो लेस फ्रॉम रिलेटेड एक्सपेन्सेस अँड सेकंड इफेक्ट ऑन ॲसेट साइड. सेम इथे पण तसंच करायचं आणि प्रिव्हियस इयर असं असेल तर ॲड करायचं. बस सो सिम्पल. मग अशा प्रकारे तुम्ही ही ॲडजस्टमेंट पण लक्षात ठेवू शकता. हा प्रोफार्मा लक्षात ठेवा. दोन्ही ॲडजस्टमेंट इन्कम अँड एक्सपेन्सेस लक्षात राहतील. ओके. नाउ सी द नेक्स्ट वन. A certain amount of consumables during current year. Now what is consumable? So consumables means these are the stationery, stamps, medicines, whatever used by our organization during the or throughout the year. So see the adjustment. First of all, opening stock of consumables. For example, opening stock of stationery. So take opening stock. Then add purchase during year. See. So purchase is given on expenditure side, purchase of stationery, purchase of stamps, whatever. तर ते तुम्हाला एक्सपेंडिचर साईडला दिलेलं असेल ॲड करा. Thereafter we have deduct closing stock of stationery or closing stock of consumable. So and show second effect of closing stock on asset side. Thereafter whatever amount is coming that is the amount use, that is amount of consumption and show this amount on expenditure side. बघा तर तुम्हाला या फक्त काही गोष्टी लक्षात ठेवायच्या आहेत. ओपनिंग स्टॉक ऑफ कन्झ्युमेबल जो असेल तो घ्यायचा, त्याच्यामध्ये ॲड करायचं आपण जे काय वर्षभरामध्ये परचेस केले ते. मग ॲड केल्यानंतर त्याच्यातून क्लोजिंग स्टॉकची अमाऊंट लेस करायची आणि जी अमाऊंट येईल क्लोजिंग स्टॉकची जी अमाऊंट असेल ती आपण ॲसेट साईडला, कारण ॲसेट साईडला आपण क्लोजिंग स्टॉक दाखवतो. मग तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी असेल, स्टॅम्प्स असेल किंवा मेडिसिन्स असेल किंवा स्पोर्ट्स मटेरियल वॉट एव्हर. Thereafter the remaining amount after deducting closing stock, the remaining amount is show on expenditure side, that is the amount used. Again mention number of working note there. Okay. Now see the next one. How to ascertain amount of fixed assets. Okay. So again take opening balances of assets. It should be given in sum, opening balances of assets. Then make a addition. If you have purchased asset during the year, then add the amount of purchase. Then less depreciation for current year. जे काय डेप्रिसिएशनचे पर्सेंटेज किंवा अमाऊंट दिले असेल लेस करा अँड शो सेकंड इफेक्ट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन एक्सपेंडिचर साइड. बघा आता हे पण फायनल अकाउंट सारखेच आहे. डेप्रिसिएशन लेस फ्रॉम रिलेटेड ॲसेट्स अँड शो ऑन एक्सपेंडिचर साइड. आपण फायनल अकाउंटमध्ये प्रॉफिट अँड लॉसला दाखवतो, इथे एक्सपेंडिचर साइडला शो करायचं. देन लेस कॉस्ट ऑफ ॲसेट सोल्ड ड्युरिंग इयर. म्हणजे सपोज ती ॲसेट सेल केली असेल तर ती ॲसेटचा अमाऊंट ऑफ कॉस्ट ऑफ सोल्ड आपल्याला इकडे शो करायचे. ओके. आणि ते सगळं लेस केल्यानंतर जो क्लोजिंग बॅलन्स येईल तो ॲसेटला शो करायचा. ओके. लक्षात ठेवा. ओपनिंग स्टॉक ऑफ ॲसेट्स, देन ॲड परचेस ड्युरिंग द इयर, लेस डेप्रिसिएशन, लेस कॉस्ट ऑफ ॲसेट सेल अँड रिमेनिंग अमाऊंट शो ऑन ॲसेट साइड. ओके. नाउ सपोज इफ दिस ॲसेट सोल्ड, आता ही ॲसेट्स विकली असेल तर आपल्याला काही अमाऊंट रिसिव्ड झाला असेल.
सो एफ दॅट इज अमाऊंट रिसिव्ड ऑन सेल, जी काय अमाऊंट असेल ती. सो कम्पेअर दिस अमाऊंट विथ डी दॅट इज अ कॉस्ट ऑफ ॲसेट सोल्ड. या डी पॉईंट बरोबर ती अमाऊंट कम्पेअर करायची. जर इफ अमाऊंट ऑफ एफ इज मोर दॅन डी, म्हणजेच आपल्याला मिळालेली अमाऊंट, ॲसेट सेल केल्यावर मिळालेली अमाऊंट ती जास्त असेल कॉस्टपेक्षा, देन प्रॉफिट, अँड शो दिस प्रॉफिट टू इन्कम साइड. Second condition, if amount of sale, that is amount received on sale, is less than cost of assets, that is D, then loss, show this loss on expenditure side. लक्षात घ्या, हे कधी होणार, एफ पासून पुढे जर ती ॲसेट कमी जास्त व्हॅल्यूवर विकली असेल तरच आपण काय करणार आहोत, ते प्रॉफिट किंवा लॉस ऑन सेल कॅल्क्युलेट करणार आहोत. ओके, so like this we have a certain amount of fixed asset. Now see the next one is that simple adjustment, capitalization of income. You know that there are various kind of incomes like entrance fee, admission fees, whatever are capitalized. Capitalized means it has make a capital fund of that amount. So first deduct the amount of capitalization from related income on income side, and second effect, add this amount, whatever amount deducted, 50%, 60% or full amount, then add this to the capital fund on liability side. So like this we have make review of not for profit concern. Student, keep in mind, as this is a compulsory topic, so only the practice makes you perfect in this. So keep practice and good luck for examination. If you have any kind of doubt, then ask to your teachers. Okay, thank you.